Yes, good morning. And this recording started, right? And in last class, we got discussed something about types of speed and torque and slash load versus torque characteristics of different DC machines, right? So, anyone just tell me. So, this is what my rotating part, right? So, this is what my rotor, that's called my rotating part, right? So, இதனுடைய ஸ்பீடு this called my RPM, so rotation per minute. So இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? What are the possible cases will be available to change this rotating speed, right? யாராவது சொல்லுங்களேன். So we'll just going to conclude it today itself, right? So that's why. In the rotating part order, speed I need to change, right? So that's called speed control, right? So how we are just going to able to adjust its speed from this diagram, right? யாராவது சொல்லுங்களேன். Anyone? எதாவது சேஞ்ச் பண்ண பாசிபிள் கேசஸ் பார், ரைட்? ஸோ டு சேஞ்சிங் தட் ஸ்பீட் என்னென்ன பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் அ லாட், ரைட்? யாராவது சொல்லலாம்? someone texted me, right? டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாரும்? கிஷோர் எஸ் சார் சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? ஸோ எனிஒன்? சும்மா மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ டுடே வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சீ ஒன் அப்ளிகேஷன், ரைட்? ஸோ ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இன் ஒன் இன் இண்டஸ்ட்ரி we'll discuss, right? So whatever we are just going to study as a concept, right? So you need to apply in a field, right? That's called where that field is required, that concept, right? So you need to apply those concepts, then only it could get fulfilled, right? So as application it will be get filled. ஸோ கான்செப்ட் மட்டும் புக்கில் படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, எக்ஸாமோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. வி நீட் டு அப்ளை இன் ஃபீல்ட் ஏரியாஸ், தென் ஒன்லி இட் வில் பி கெட் ஃபுல்ஃபில்ட். Then it's called obviously called application, right? So every concept, every formulas, every theorems, it could be applicable for some industry, somewhere involved, right? So it will be called applications, right? So in the speed control technique now படிச்சிட்டு இருக்கோம். So today we are just going to see one application, right? In mine operations or mine hosting operation in Neyveli Lignite Corporation. You could see. ஸோ எப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்க, இல்லை கோல்ஸ் எப்படி எடுக்கிறாங்க, அரௌண்ட் 1 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் லெவல் கீழே போர் பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிட்டே போவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் புல் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ வேர் திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் கோயிங் டு அக்கர், தட்ஸ் வை ஐம் ஆஸ்கிங். ஸோ இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடை, தட்ஸ் கால்டு ரோட்டரோட ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீடை ஐ நீட் டு பி கண்ட்ரோல் ஆர் ஐ நீட் டு பி சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் இங்கே இருக்கு? ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் கேட்கறது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் தான், எனக்கும் அண்டர்ஸ்டுட் ஆகுது. எனிவே, ஸோ இந்த மோட்டரோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் டேர்ம், ரைட்? ஸோ மெக்கானிக்கல் அவுட்புட். பட் இதுக்கு போகிற இன்புட் என்னது ஆக்சுவலாக? யாராவது பேசலாம்? ஸோ நேம் மட்டும் கால் பண்ணால் நல்லா இருக்காது இல்லையா? தட்ஸ் வை. ஸோ மோட்டரோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். மோட்டரோட இன்புட் will be electrical power, right? Electrical power. Motor is now going to convert this electrical power into mechanical rotation. It's called mechanical power, right? So electrical power பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இருக்கு, கரண்ட் இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இருக்கு அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், பை சேஞ்சிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் வி குட் ஏபிள் டு அச்சீவ் மெக்கானிக்கல் அவுட்புட், ரைட்? ஸோ பை சேஞ்சிங் இட் செல்ஃப், ஸோ யூ குட் ஏபிள் டு சேஞ்ச் டார்க் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்பீட். ஸோ இது வந்து காமன் அனலாகி, ரைட்? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அ சர்க்யூட் ஓவர் ஹியர். Apply this term also here, right? So by changing its input, we could able to change that speed. So ஒரு சிஸ்டத்தோட இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? இட்ஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் எல்லாம் இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, இருக்கீங்க தானே? எனிவன் சே எஸ் ஆர் நோ? ஐ திங்க் மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கரை மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் ஹரிவர்தன், ஹர்ஷவர்தன் இருக்கீங்களா? இருக்கீங்க, ஓகே. இருக்கீங்க ஜான், ஓகே ஜான். இல்லை எனக்கு யாரும் எஸ் ஆர் நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ ரொம்ப ஈஸி தானே, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? இந்த ஹோல் சிஸ்டத்துக்கு இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கு, இங்கே ஒரு சிஸ்டம் இன்புட் இருக்கு, இங்க ஒரு இன்புட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்புட்ஸ் டு தி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ், ரைட்? எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் மிஷின். ஸோ இந்த ரெண்டு இன்புட்ல என்ன இருக்கு? டிசி பவர் இருக்கு. இங்கேயும் டிசி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன், இங்கேயும் டிசி இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். பை சேஞ்சிங், this is a fundamental, very basic sense, right? So by changing some of the inputs of that particular system, definitely the output of the system is going to be changed, right? So this is a simple thing, right? So the same way, this is my electrical motor
equivalent circuit diagram. In the equivalent circuit diagram, we'll have mentioned here there's a DC power to this armature side, DC power as well as my field coil, that's called stator, right? So by changing this input voltage, so this is called simple Ohm's law, right? Simple Ohm's law, right? So by changing this V is now directly proportional to flow of current IA. So a flow of current IA is changing. So this rotating part is also made up of conductors, right? So whenever the current is flowing, that's in this coil, there is a flux line is going to introduce, right? So நம்ம deep படிச்சிருக்கோம், right? So the flow of IA is now going to cause phi A, right? So IA is now directly proportional to phi A. It's already, we already know. அப்போ phi A change ஆச்சுன்னா automatically the speed of the road is going to be changed. And one more case, வேற என்ன பண்ணலாம்? Anyone? வேற one more option? So phi A change ஆச்சுன்னா automatically the speed is also going to change, right? So based upon shunt connection or series connection, there is a phi is now directly proportional to 1 by n in some series motor. In shunt motor, it will be directly proportional, right? So we'll discuss some yesterday last classes, right? So where option இருக்கா இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடை வேரி பண்றதுக்கு வேற ஆப்ஷன் இருக்கா? Anyone? Any other chance? Any other option is available? So I'm just going to call one student number, right? So I'm just going to call one of our friend. Think who I'm just going to call. Janardhan A. Janardhan A. Just unmute your mic. Janardhan. Speaker off பண்ணிட்டீங்களா? Okay, I'm not going to waste my time. So by changing this field coil, right? So by changing its field coil current, that's called the same Ohm's law applicable here also, right? So when I'm just going to change this applied voltage, you could also change flow of current inside the circuit. The same way in input sides, when I'm just going to change this applied voltage, so you could ultimately you could change this IF. So this input voltage VF is now directly proportional to IF. So IF is going to change because everyone is now directly proportional. So induced flux lines in the field coil also going to change. So if IF is getting changed, ultimately you could have the speed control, right? So IF is now directly proportional to 1 by phi f if it is in series motor. If it is a shunt motor, it will be directly proportional, right? So these are the things we already discussed in late classes, right? Last class we have discussed these things, right? And anyway, so overall see பண்ணீங்கன்னா overall பாத்தீங்கன்னா, right, there is a two way, right? So two way, right? So it will be available to control this rotational part. So one is my, this is what my armature side. So this is my armature side. So this is what my field side. This is what my field side. So ultimately we could have two options, right? So these are the two common method will be available for speed control of any DC machine, right? So one is armature side voltage control. Finally, I'm just going to conclude it. So I'm just going to summarize it over here, right? So one is armature side speed control, armature side speed control, and second case field control, right? So field side control, right? So these are the two common techniques will be, these are the things we have already discussed. I'm just going to summarize, right? So this one, if I'm just going to control the flow of current inside that armature, so for that purpose I need to go to change my input voltage, right? So if I'm just doing like this, so this method is called armature voltage control, because I'm just going to change input voltage to the armature. That's why it's called armature voltage control. And if I'm just going to change the flow of current in the field coil, so we could also able to control the speed of this rotor. So by changing field current only, it's happening actually. So this method is also called as field current control method, right? So this is called field current control method. So these are the two methods will be available to control our DC machine, right? So anyone just have a snap. So shall we move to next screen? Around photo எடுத்துருங்க. We'll move to next screen.
Anyone? Yes, Kavesh, thank you. And finally, we'll have two methods, right? So armature side la voltage change panel, we could able to change the speed, as well as in field side also we could able to change the speed. And today, so we'll see an application, right? It will be a quite interesting application. So I'm just going to control a motor speed, right? So I'm just going to control motor speed. When நீங்க இதை answer பண்றீங்க, right? So I'm not going to teach today. So I'm just having a simple only diagram I'm just going to draw. So what is this? What is this? Anyone just unmute mic? Anyone you could have answer? What is this? What are this? What are these things? Anyone? யாராவது சொல்லலாம்? What is this? This சொல்லலாம். Central இருக்கிறது என்னது? Center diagram which describes which nodes G போட்டிருக்கேன். G na generator, right? And M denotes a DC motion. So right, I'm just going to name it motor 1. I'm just call it as motor 1. This is called generator. This is called motor 2. Right? So I'm just going to control the speed of a motor 2. Right? I'm just going to, this is one type of application, so which we're going to see now. And we're just going to control the speed of motor number 2. Right? So what I'm just going to do, right? So we'll have a field coils for three different machines. Right? So this are called my stator. That's called field coil, right? And I'm just going to feed a power supply, right? So both this motor as well as this is called plus minus DC source, plus minus DC power supply. DC power source, right? I'm just going to connect this power source into here, and here also, and here also, right? So I'm just going to draw one small thing over here, right? I'm just going to draw a small thing over here. Right, I'm just going to draw. Yep. And I'm just going to connect these two mechanical part. Right, this is my generator, this is my motor. Both are mechanically connected, right? I'm just going to apply this voltage. Right, just see, this is my stator, right? So this is the stator 1, stator 2, stator 3, and these are all stators, right? This is my armature. So this is called mechanical coupling. These two called generator motor setup, generator right? So idhula ungalku edha understood agudha? Anyone just in picture? So from this picture anyone could just have idea?
So how we are just going to control the speed of this M2, right? That's called a motor 2. Anyone had an idea how the motor is going to be controlled with the help of speed, right? Anyone just have idea how we are just going to control that speed of this machine from this picture? Anyone? எப்படி speed control நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? So just now we have discussed about two things, right? So one is armature side control, one is a field current control method, right? So one is armature voltage control, one is a field current. So we are just going to control this motor, right? So this setup, we are just going to control this motor speed. So this motor is going to be connected in somewhere in applications, right? So this is a motor objection, right? It's objective object, right? So how we are just going to be able to control that rotating part? Anyone? ஏதாவது இந்த பிக்சர்ல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா? A 60 mark question, right? So we'll discuss. கொஞ்சம் ஈஸி தான். யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். அதர்வைஸ் I'm just going to pass here. ஏன்னா நம்ம நிறைய டீச் பண்ணிட்டோம். You need to now recall it. Anyone? யாராவது சொல்லப்பா. Not a difficult step. Am I guess. By changing the source, Kavya, yes. By changing the source, which source? My confusion. Sir. Where actually? எங்க எந்த இடம் சொல்றீங்க? இந்த ஜெனரேட்டரா, மோட்டர் 2 மோட்டர் 1? Which one? They are interconnected, no, sir. Here. Both are interconnected. Okay. So, and we are giving that a generator also is connected to the motor. Generator is connected to the motor too. Okay, these two. So, by changing that. Which one? Where I just going to change? I'm having a clue also. உங்களுக்கு clue கொடுத்திருக்கேன். அதை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா I'm happy about that. இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்கேன். அது என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா I'm happy about that. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். எல்லாமே கரெக்ட் தான். சரி, எங்க சேஞ்ச் பண்ண சொன்னீங்களா? அந்த சேஞ்சஸ் வேர் I'm just going to add it. அந்த சேஞ்சஸ் எங்க நான் பண்ணட்டும்? நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட், அல்டிமேட்டா கரெக்ட் தான். பட் எந்த இடம்னு சொல்லுங்க. இங்கே க்ளூ கொடுத்திருக்கேன். சோ இங்க ஒரு நீங்க பார்க்காத மாதிரி ஒரு டயக்ராம் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டேட்டர் ரோட்டர் எல்லாமே தெரியும், காயில் ஃபீல்டு காயில். பட் இங்க ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கு இல்லையா? தட்ஸ் கால்டு ரெசிஸ்டர், ரைட்? ஸோ ரியோஸ்டர் வேரியபிள். போதும் கவி, தேங்க்யூ. Right, so this is called variable rheostat, right? So you already know, right? So variable rheostat. So there is a sliding point over here, right? So we could able to, we have option to vary this resistor. That's called variable resistor, like a potentiometer. That's called VPOT. Part நீங்க இதுல படிச்சிருப்பீங்க, many project எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. The same way, it's in a bulky manner, right? That's called the rheostat. So we'll have option. Now we'll have a option to change its resistance, right? So this is a clue, last the answer, right? So நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன clues சொன்னா கூட I'm happy about that, right? So நீங்க சொன்னீங்கன்னா I'm happy about both things. So that's all, right? So if we're just going to change this position, this arrow mark, now we are just going to have option, right? So sliding motion, right? If we're just going to change, for example, if we're just going to connect over here, it shows that the resistance of the circuit is getting eliminated because of this position is now shows that, so sorry, if you're just going to connect here, so maximum, right? So maximum number of turns, right? It's now included in the circuit. That's called maximum, or R maximum is now available. Up the flow of current is now very low. Now field current will be very low because of positioning should be here. So if the position, sliding position should be here, in the sense maximum resistance is now inserted into this circuit, right? So therefore R maximum, up inside the circuit, the flow of current, that's called field current. That's called because of this field coil. So flow of current inside the circuit is very low, but definitely the induced flux lines, that's called I suffix F, is now very low because of flow of current is now directly proportional to introduction of phi F is now getting very low. If the phi F is very low, right? So very low, right? What will happen? So one more case before into that, that's there is a generator. That's generator or rotating part is now coupled with a mechanical motor. So the mechanical motor is now running at a constant speed. Just imagine. So my mechanical motor, that's called a prime mover. So because I need to rotate this armature, right? So for that purpose, I'm just having a one more mechanical motor, right? So this motor is now running at a constant speed. Just imagine. So now the motor is now running at a constant speed. Now coupled with my rotating part. So a rotating part is now constantly rotating.
அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, very low amount of pi f is introducing because of low amount of current is flowing because of high resistance. So now there is a generated EMF is getting introduced in my armature, right? So there is a EMF that's called voltage is generated, induced in this armature part of this generator, right? So in the generator brush வந்து பார்த்தீங்கன்னா green color drop பண்ணிருக்கேன். Now this generated voltage, the generated voltage is going to apply in my motor armature part, right? So motor armature part. Suppose now this EG is also getting decreased because of pi f is now very small, so rotation is constant, but introducing pi f is very small, that's so generated EMF is also very low. In the generated EMF, the is going to apply into my rotating part of armature. So a very low voltage it will induce very low speed, right? So I'm just going to here. So if R is maximum here, IF is very low, IF is very low, pi f also very low. So pi f is very low, generated EG voltage is also very low. This generated voltage only is now attached with this my motor or armature connect பண்ணிருக்கேன். So is EG is low, then speed is also low. Now speed is now decreased. Suppose I need to increase the speed of motor. What I'm just going to do, I'm just going to moving this sliding point into my initial position. அப்படின்னா this much of resistance is eliminated in this circuit. So R is very low. So அடுத்த கேஸ்ல I'm just going to write in a different color. So in this position, right, maximum turns is now eliminated in the circuit, so resistance will be very low. So R is very low, so flow of current in the circuit, that's called field coil, IF is very high. So inducer flux lines is very high, right? Up generated voltage is now very high. This generated voltage is now applying to my rotating part of my armature is very high. So voltage is very high, the speed is also very high. Am I correct? Voltage is high, so the flow current is also IA is very high, so speed is also very high. Shall doubt irukkinga? Any doubt in this? Very easy, right? Any doubt in this up to this? Right? Any doubt in this? Just say yes or no. It will be very easy for me. Okay. Yes, this is a way of controlling of this motor with the help of two extra machines. With the help of two extra machines, we are just having a speed control, right? So we'll have one more option, right? So if I'm just going to rotate this motor in this fashion, right, it will be happening this side. So for example, I'm just going to introduce one more small changes over here. What I'm just going to do, just see, I'm just going to introduce a small thing over here. இப்போ இப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண என்ன நடக்கும்னு பாருங்களேன். I'm just going to introduce over here. Right, I'm just going to have a circuit like this, and power supply is also coming. Right, so this is one, this is second terminal, namely in second terminal I'm having a name, for example the crisscross vendor, it will be give you confusion. Meanwhile I'm just having A B, right? For example, I'm just going to connect like this, right? So in previous case I have connected this one, so previous case la connect பண்ணிருந்தேன், right? So now I'm having one more option. So if it is like this, so if the connection will be like this somewhat, so one is now going to connect it in B and two is now going to be in A. What will happen now? If I'm just changing this position, so now I'm just going to connect one to B, two to A. What will happen now? இப்போ என்ன நடக்கும் நினைக்கிறீங்க? Anyone? In previous case, we have controlled this rotational speed in a clockwise direction. If it is in a clockwise direction, right? In this case, நான் இந்த மாதிரி மாத்தி கனெக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி ஸ்லைடிங் மோஷன் சேஞ்ச் பண்ணா என்ன நடக்கும்? Anyone? Anyone? யாரா சொல்லுங்க, என்ன நடக்கும்? If I'm just changing that position actually. இப்போ நான் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதே ப்ரொசீஜர், ஸோ லோ ஹை இந்த மாதிரி லோ பொசிஷன் அந்த ஹையர் பொசிஷன் கொண்டு போனால் என்ன நடக்கும்? மோட்டர் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லலாம். இது சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது, அவ்வளோ. டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர், ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். இட் வில் பி வெரி கிளாஸ் அண்ட் கோயிங் டு வைண்ட் இட் அப், ரைட்? ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ரிவர்ஸ் ரொட்டேஷன் ஃப்ரம் காவியா. எஸ்,
ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க, ஏன் டெக்ஸ்ட் மட்டும் பண்றீங்க, right? So now the motor is going to rotate in opposite direction, that's called counterclockwise direction. So உங்க ஆன்சர் எல்லாமே ரைட் தான், right? So by changing this one, so we could able to change the rotation of this motor speed, right? So motor direction. This is simple way of controlling DC motor, right? So this motor order direction also we could able to change, and we could also change the rotation speed actually, right? By changing this field coil arrangement, so we could able to change this field flux lines because of the resistance is including and removing. By doing these changes, we could able to change this rotational speed of this particular motor, right? In the in the மாதிரி ஒரு mechanism, right? So by controlling this single motor, so we need this type of setup. So இதுக்கு பேர் என்னன்னா, someone tried with around 1901, right? So 1891, the year, in the year of 1891, so one man has been developed this concept, right? So his name Ward Leonard. So that's why this entire setup is now called DC motor speed control by using Ward Leonard or Ward Leonard's DC speed control method சொல்லுவாங்க. So speed Ward Leonard DC motor speed control. So today topic this, right? So this entire thing. So this is a famous 8-mark question. 8-mark question, sometimes they will ask 10-mark question. So this is operation, so I think it will be very easy, I guess, right? So what are the advantages பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டப்ல, right? So we could able to run this machine in both direction. So this is a main advantage. So we could able to run this machine by changing small interconnection. We could able to run this machine in both directions, as well as speed control is very accurate in this method actually. So speed control is very accurate, and that both direction it will be applicable. And what are the disadvantages, right? So for controlling this single machine, we needed 2 more setup. So this way cost is now getting increased, right? So by introducing or generator or more motor I'm just going to introduce. So for that purpose, the cost of this entire setup is a little bit high. And for controlling this simple machine, so we need to install motor generator setup. So that's why this machine is now going to occupy some space, right? So our floor space. That's why floor space is now getting increased. These are the disadvantage, right? So cost is very high because of we need to introduce a generator motor setup concept, and as well as material thing cost. That's why cost is very high, and floor occupied space is also very high. Advantage பாத்தீங்கன்னா speed control is very easy, and it will be applicable for both directions, right? So today topic what it is actually is that. And சரி ஓகே சரி எங்க சார் அப்ளை பண்றாங்க, எங்க இது அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இந்த மாதிரி மெத்தட் எங்க சார் யூஸ் பண்றாங்க, ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம். அண்ட் நீங்க ஷிப்யார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸ் தே ஜஸ்ட் கோயிங் டு அன்லோட் இட். ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா கிரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஜஸ்ட் கோயிங் டு தோஸ் திங். அண்ட் ஐ இஸ் கோயிங் டு ப்ளே ஒன் வீடியோ. ஸோ ஒன் செகண்ட். ஈவன் மீன்வைல் எனிவன் ஜஸ்ட் அட் அ போட்டோ, யாராவது போட்டோ எடுத்துருங்க. திஸ் 8-mark and 10-mark questions. இந்த questions எப்பவுமே கேட்பாங்க. Ward Leonard speed control method. எடுத்துட்டீங்கன்னா just text me. Thank you, Kavya. And I'm just going to present my tab. சரி எங்க சார் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். I'm just going to, I think my screen is visible, right? So this is a kind of application in mine areas, right? So mine areas is coal mining, right? So கோல் எப்படி நம்ம டிக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, நெய்வேலியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அரௌண்ட் 1.5 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் ஜஸ்ட் டிக், ரைட்? ஸோ கிரவுண்ட் லெவல் வந்து தே ஜஸ்ட் கோயிங் டு டிக் இன் அரௌண்ட் 2 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் லெவல். அண்ட் there is a crane is now running, right? So the crane is now pulling this entire coal once they just loaded in underground, right? Around 2 kilometers from ground level. So கீழே இருப்பாங்க. So just load it. We are just going to
lift it in from upward ground level மேலே எடுத்துட்டு வரணும். ரைட், நான் இது 1 kg 2 kg இல்லை, அரௌண்ட் டென்ஸ்ல வரும், 1 tons 2 tons மாதிரி வரும். Right, so this is now is a main roller, right? So this roller is going to help, right, these two pulleys. By connecting these systems like this, so we could able to pull or push, right? So what maybe we could do, right? This pulley is now connected with my electrical motor. So by controlling that electrical motor speed, we could able to control this pulley. So by controlling this one, we could able to control this lift arrangement. That's called hoisting operation, right? It's up and down, lowering and hiring. It's called a hoist operation. And the imagination பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா தெரியும், but you could see around 1500 RPM, that is 1500 horsepower motor is now employable here to control this bigger drum, right? So I'm just going to play 2 minutes video though. Personal safety are critical to a mine owner. Don't let unexpected hoist failure jeopardize your hoist operation and cause great loss of your production. Hoist Performance Fingerprint is an assessment service that provides diagnostics, key findings and recommendations for improvements of your entire hoist and keeps it running without any interruption. The mechanical fingerprint includes set of mechanical inspection checklists, set of tests to determine equipment correct operation, as well as set of measurements to determine equipment condition. The electrical fingerprint consists of high-resolution data collected from over 20 predefined points in the hoist system, set of tests to determine equipment correct operation, as well as set of measurements to determine equipment condition. Also, we're checking and testing mechanical. This is what called tire coupling, right? So this mechanism is simply called coupling, tire coupling. So this is what my motor side, that's called armature and a rotor point, and this is my mechanical coupling, mechanical blade. Is both are connected with this tire, right? So this is what called tire, rubber மாதிரி இருக்கும், and both things are now connected with this rubber. This is called mechanical tire. Electronic protection on overspeed, approaching speed to the end of line, as well as loading and performance gap is analyzed and edited by comparing with the design standard as well as with best industry practices. The results will be shown in a report with recommendations, for example, which spare parts are critical to keep your hoist running without longer waiting time for spare parts change. The usual duration of HPFP service is between 1 to 2 days, 10 to 12 hours per day. A quarter of the time under normal operation, a quarter of the time the hoist must be parked. Half of the time the hoist is controlled by ABB engineers. Now you could see this that I have shown initially, that's called, that's bigger pulley is now is used for hoisting operation. This total pulley, right, imagine or building oda height la irukku parunga, or floor height, right? So this is a bigger because it's now going to pull around tons of coal, right, underground. And this is now connected with this mechanical coupling, I told that. So this is called mechanical coupling. You could see this much size or floor size irukku parunga, and this is what my motor. So this is what our motor, that's speed control of motor. So this is a motor, we are just going to control the speed over here. So if you're able to control the speed of this motor, we could able to control this pulley and as well as this mechanical rotation, right? So in olden days, we are using only Ward-Leonard speed control method over in mine hoist operations. But now that's called 18th century. Now around 220 years now gone. So around 200 years gone. Now somewhat technology has been updated, right? So application is same, but somewhat the technology has been changed. So nowadays we are not using DC motor anymore here. So we are using AC motors over here, right? So instead of DC motor, we are using AC motors. So how we are just going to control the AC motors, we'll discuss later. But in olden days, they are using Ward-Leonard speed control for mine hosting operations also. That's why I just took this video for you people, right? The results of HPFP are reduced maintenance costs, improved safety and asset performance,
high productivity. Okay, with that, I'm just going to wind up Ward-Leonard method, Ward-Leonard of speed control methods. I'm just going to share one more screen. 1 second. So we are just going to recall our syllabus actually. So I think my syllabus is visible, right? My screen is visible to everyone. And this is our syllabus, module 1. So we have just completed DC generator and its construction, principle, operations, types of generator, as well as a DC motor, construction, principle, and types of DC motor, and speed control of different motors, and the different control of DC motor characteristics we have seen. That's called speed, torque versus characteristics in the graph. And today we are just finished our Ward-Leonard speed control method of DC motor, and up to we are just completed, right? So we are just going to move into a new era that's called alternative power supply, right? So we're just going to move into next era, right? So hereafter I'm not going to discuss about DC machines, and today we are just going to see about next topic, right? So idella doubt irukungla anyone? Any doubt up to this? I'm just going to rough it. Well, anyway, I'm just going to start a new topic, right? So that's why I'm just going to have a small query, right? Shall I rough it? Rough and rough photo editing, I guess, right? So today we're just going to move into next topic, right? So it is totally different, right? So still now we are only focused on DC machine, DC motor, DC generator, and both things we have discussed, right? So the braking syllabus illa, that's why I'm not having braking mechanism, right? Braking na odikkiradhu illa, stop pandrathu, right? So in the very first class, what we have discussed how the rotor is now rotating and how the speed is now controlling, right? So அப்ப motor start பண்ணோம், run பண்ணோம், speed control பண்ணோம். Then next step we need to stop that motor, right? Actually, motor stop பண்றதுக்கான mechanism is called braking. So braking உங்க syllabus இல்ல. Anyway, I'm just a time I'm just going to discuss it later. And today we are going to move to next topic, right? So before into that, we need to start a small introduction. So the introduction புரிஞ்சாதான் forthcoming classes, right? Forthcoming classes 9 classes இருக்கு. So the 9 classல என்ன teach பண்ண போறோம், அதுக்கான introduction this is one, right? So last 10 minutes நான் சொல்ல போறோம். இந்த 10 minutes புரிஞ்சாதான் remaining entire things it will be very easy, right? So what I'm just going to discuss later, it will be very easy, right? So we'll have small introduction for today's topic. So anyone just tell me, so in our home, right? So in our home and home, right? So home la anyone just give me whether you are just getting where you are just getting your power supply, right? So in our நீங்க mobile laptop charge பண்றீங்க and mobile phone charge பண்றீங்க, and we'll have different thing, right? So where actually the power supply is coming from your home, right? So இங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த plug in la you are just going to connecting your laptop or PC or mobile phone, right? So where this is called wall plug-in, right? So wall plug-in. So just getting a power supply from your home, right? So உங்க ஹோம்க்கு எங்க இருந்து பவர் சப்ளை வருது anyone? Particularly உங்க ரூமுக்கு. Anyone just unmute your microphone. Kavishri transformer, right? Extra PC transformer. அதுக்கு தான் introduction கொடுத்துட்டு இருக்கேன். So it's very quite interesting and important topic, right? In a real world also. So without transformer, so it's very difficult, right? So okay, and today உங்க வீட்டுக்கு எங்க இருந்து பவர் சப்ளை வருது? Anyone just give me. Just unmute your mic, please, everyone. எது கொஸ்டின் எது கேட்க போதில்ல, பெருசா என்ன கொஸ்டின் கேட்கறேன், எதுவுமே கேட்கல, டெக்னிக்கல் எது கேட்கல, நான் டெக்னிக்கல், ரைட்? ஸோ உங்களோட வால் பிளக்இனுக்கு எங்கேருந்து பவர் சப்ளை வருது உங்க பர்டிகுலர் ரூமுக்கு? anyone? மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க, பேச மாட்டேங்கிறீங்களே. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் கேட்கல. காவ்யா எஸ், அவங்க தான் ட்ரை பண்றாங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு, சொல்லலாம். அது ஆக்சுவலா நீங்க அதுக்குள்ள அவ்வளவு தூரம் போகாதீங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போலாம், ரைட்? ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸோ உங்க வால் பிளக்இனுக்கு எங்க இருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்க வீட்ல ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். வீட்ல இருக்கிற மெயின் போர்ட், உங்க வீட்ல ஹோம் மெயின் போர்ட், ரைட்? கரெக்ட்டுங்களா? ஹோம் மெயின் போர்ட். ஸோ ஹோம் மெயின் போர்டுக்கு எங்க இருந்து பவர் சப்ளை வருது? ஹோம் மெயின் போர்டுக்கு எங்க இருந்து பவர் சப்ளை வருது? அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு டைம்னா ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சுன்னா போய் பாருங்க. டெஃபினட்டா சைக்கிளோ இல்ல ஒரு ஸ்கூட்டியோ இல்ல பைக்கோ எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கோ. எப்படிதான் பவர் சப்ளை டிராவல் ஆகி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க. ஒரு இட் வில் பி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ போய் பாருங்க தெரியும்.
அண்ட் உங்களோட உங்க ரூமுக்கு உங்க வீட்ல இருந்து மெயின் பாக்ஸ்ல இருந்து வருது. ஸோ மெயின் பாக்ஸ்க்கு எங்க இருந்து வருது? மெயின் பாக்ஸுக்கு உங்க வீட்டுக்கு நியரர் ஸ்ட்ரீட் போஸ்ட் இருக்கும். ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு நியரஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு கம்பம் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த கம்பத்துல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு பவர் சப்ளை வரும், ரைட்? நியர் போஸ்ட், எம் ஐ கரெக்ட்? ஸோ நியர் போஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த போஸ்ட்ல இருந்து, அந்த போஸ்ட்டுக்கு எங்க இருந்து வருதுன்னு பாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க, அந்த போஸ்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க. இந்த போஸ்ட்ல இருந்து இன்னொரு போஸ்ட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஒன் மோர் போஸ்ட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த ஒன் மோர் போஸ்ட்ல இருந்து தான் இங்க லைன் வருது, ரைட்? ஸோ அந்த போஸ்ட் அப்படியே டிராவல் பண்ணி போனீங்கன்னா எனிவன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், கரெக்ட்டுங்களா? திஸ் இஸ் கால்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். நான் இப்போதைக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி படிக்க போகிறோம். பிஃபோர் இன் டு தட் வி நீட் டு கோ வித் தட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் transformer, right? So need of transformer, we'll going to discuss like that, right? So without transformer how the electricity will flow, அது பார்க்க போறோம். And what is the need of transformer and why it's required, இது மூணு தெரிஞ்சதுனால we could able to go with the transformer application, right? So and distribution transformerக்கு இந்த லைன் வந்துரும், right? And ஒரு டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் தான் போகும், இன்னும் மல்டிபிள் கனெக்ஷன்ஸ் போகும். அரௌண்ட் 100 homes, அரௌண்ட் 200 homes பவர் சப்ளை போயிட்டு இருக்கும். அரௌண்ட் 200 ஹோம்ஸ்க்கு பவர் சப்ளை இஸ் நவ் கமிங். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எங்க இருந்து வரும்? Just go one more transformer, bigger transformer, like a big transformer now, little bit bigger, right? Little bit bigger. So இந்த bigger transformer ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்குமா? இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சைடுல சின்ன ஸ்மால் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இன்னொரு ஸ்மால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் அரௌண்ட் 200 ஹோம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? அப்ப இந்த பிக்கர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எங்க பவர் சப்ளை வரும்? கோ இது கொஞ்சம் பியாண்ட் போங்க. சைக்கிள் எடுத்துட்டு பைசைக்கிள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்கூட்டி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கோ, ரைட்? ஜஸ்ட் கோ அரவுண்ட், just see how the power supply is coming, right? So and now you can see substation, that's called a substation இருக்கும், right? So இந்த அப்படி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சப்ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் is now coming. ஸோ அதுதான் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஓகே சார், சப்ஸ்டேஷன் எங்க சார் பவர் சப்ளை வருது, ரைட்? இல்லைகோ தெர் இஸ் அ ஹியூமன் டவர் மாதிரி இருக்கும், நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இன்னொரு ஓவர் ஹெட் லைன், தெர் இஸ் அ ஹியூமன் டவர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஓவர் ஹெட் பவர் லைன், ரைட்? ஸோ இது மாதிரி இதில் லைன்ஸ் போகும், பெரிய ஓவர் ஹெட் பவர் லைன், ரைட்? ஸோ நவ் அது சப்ஸ்டேஷனுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கும், பெரிய ஓவர் ஹெட் லைன். இஸ் கால்டு ஓவர் ஹெட் லைன். ஹியூமன் டவர் மாதிரி இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹியூமன் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஹியூமன் டவர்ல இருந்து எங்க சார் வரும்? ஸோ இந்த ஹியூமன் டவர் இஸ் நவ் கனெக்டட் வித் தட் ஸ்டெப் அப் பவர் ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த ஸ்டெப் அப் பவர் ஸ்டேஷன் எங்க சார் வருது? திஸ் இஸ் கால்டு மை தெர்மல் ஸ்டேஷன். இங்க தான் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கு, தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன். எஸ், அப் டு திஸ் டவுட் இருக்குங்களா? தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல எப்படி சார் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றாங்க? ஆல்ரெடி நோ, ரைட்? என்னென்ன பண்றாங்க? கோல் ஃபயர் பண்றாங்க, கோல் ஃபயர், ஹைட்ரோ, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட், nuclear. So these are the common energy sources, right? So nuclear is a energy source, hydro is energy source, coal is energy source. These different types of energy is now commonly converted into electricity. This electricity is now converted into this much, right? So now நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நேரா தெர்மல் பிளான்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்களா? பட் எப்படி டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க? there is a cycle, right? There is a big huge cycle around 500 kilometers away, around 400 kilometers, near about 400 kilometers அந்த பக்கம் இருக்கு தெர்மல் ஸ்டேஷன், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா there is a conductors, right? So conductor is everywhere, it will be connected, right? So I think this is a overall electrical system, right? Electrical power transmission systems. Electrical power is generated here and it is now stepped up and it is now traveled over the overhead line around 400 kilometers and is now coming to substation and now distribution transformer and distribution on the street post on the home and the power supply on the truck. And anyone just took a photo, we'll have small calculation and what is the need of transformer and why it's required. Positive will straight away jump into transformer operations. Anyone just took a photo.
Unfortunately, in my home, the power is now shut off actually. கோச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை பற்றி பேசுனதுனால. ரைட், anyone just add a photo. Yes, Kavya, thank you. பவர் ஸ்டேஷன் பற்றி பேசுகிறப்ப பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, ரைட். அதனால போர்டு டிம்மாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். anyone just I think power off, right. Anyway, my laptop power it will be around 4 hours நிற்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கண்டிப்பாக உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் அப்போ, ரைட். And now we'll have small questions, right. So in our home, timer fast right. So in our home we are using laptop, PC, mobile phone. In our home appliances I'm just talking, right. So mixer, grinder, washing machine, iron box, water heater, iPad, electrical pump, ceiling fan, lighting system, garden light. So see the list, right. So these are the appliances. So still now I'm not listed as some application appliances. And still an appliance நிறைய சொல்ல முடியல. So this much appliance is now going to consume electricity only, right. So it's 10 number of consuming we are just consuming, right. So in the form of electricity, right. So we'll have small analogy. So before into the transformer, right. So let us see. That is assume this is a PVC hollow pipe, right. For example, I'm just going to allow flow of water, right. So flow of water here, right. So for example, this is a dia pathina around 0.5 centimeter, right. So right, so not exactly 0.5, ரொம்ப confuse ஆகும். So I'm just going to give you 1 centimeter. Dia of this pipe is now 1 centimeter. So 1 minute நான் water pump பண்றேன். For example, 1 minute I'm just going to pumping. So 1 liter water தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, right. 1 liter water தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, right. And now next second case, I'm just going to increase this dia, right. 10 centimeter dia, the same water flow, same 1 minute, but எனக்கு liters எவ்வளவு வந்திருக்கும், liters for example, right. So 10 liters எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, right. 10 liters, right. Got the idea now. In electricity, right. So electricity the same thing. So it's not now flow of water, now flow of electrons, right. 1 ampere, 10 ampere. So this is called not a PVC pipe, conductor. Now conductor, this is also conductor. Now imagine, see, in our home we're using this much electrical appliances in our home. Just small calculation. Laptop 500 watts, the PC for just 700 watts. This is also real-time value. 10 watts, mobile 10 watts, mixer 1500 watts, and grinder 2000 watts, water 2500 watts, iron box 2700 watts, water heater 2200 watts. This is called iPad 10 watts, ceiling fan, electrical motor 5000 watts, electrical pumping water, right. So ceiling light, or light 60 watt to 40 watts into 10 lights, right. So 400 watts, totally 10 lights in our home. And these are the things, just add it, right. So எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. So approximately I'm just giving, so 500, 1000, 2000, 5000, 2000, 5000, 7000, 9000, 10, 11, 16, 17,000 watts around. So 17,000 watts, right. 70,000 watts for a single home. We are consuming this much energy, right. So imagine single home ke ivlo energy தேவைப்பட்டிருக்கு, right. So in our area, right. So just consider in our residential area around over 100 homes. In our city, எவ்வளவு homes இருக்கும், 1 lakh homes, right. So 1 lakh homes. In our state, in our district, right. In our district, how many homes? Just calculate into multiply by single home energy, right. So well, I think we have ended now 3 o'clock actually. We'll continue by next class, the same small calculations, right. So without transformer, it's a huge issue is going to happen, right. So in the transmission of electrical power supply, so without transformer we couldn't able to transmit up electrical power from a power station to our homes. So transformer is a much important role here, right. So well, because of thermal power station pathina home around 400 kilometers from away here. So
So அங்க generate பண்ற electricity தான் we are now consuming. So how we are just able to consume it, right? So without transformer we couldn't able to. I'm damn sure that it is very difficult, right? It's very difficult to consuming that electricity energy if there is no transformer is not there, right? So what actually happening, right? So if not transformer is not played here, actually what will happen? So அப்படிங்கிற நம்ம next class பார்க்கலாம். If a transformer is introduced, what will happen, right? So that's called entire thing is now called power loss, right? So power loss it will be very getting less in while using transformer. So next class நீங்க வரப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா, so what is the need for transformer in a power transmission, right? So in power transmission, just go with it. What is the need of a transformer in? What is the need of transformer? That's our use of transformer in power transmission from station to home, right? So just search it, Google கிடைக்கும். Then we'll discuss by tomorrow classes. I think 3 o'clock you need to join one more class. உங்களுக்கு இருக்கு நினைக்கிற 4th hour. எனக்கு டைம் இருக்கு. I will just go with that, no issues எனக்கு. But உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு கிளாஸ் பண்ணணும் இல்லையா? So thanks for listening. So we'll discuss by tomorrow classes also, right? Thank you all for listening.